to my wonderful listeners. One Family TV wala mutanale nan kotenke. Mbadungol kendingo dobe jede me alon ko afintede de adia mutade ate atande ko polisolu olbe kenola mo jumalti me alon ko foisi fan kisi no bang me alon ko nin ko me alon ko wolbe kerinde adia mutade da ko polisolu olbe kenola nyaadle ye fantaki fan kisi bos ko me alon ko aketa polisol fon leo ko nin kede me alon ko adia mutade kuma kan jama fode anin kendingo ikafo me ko bemba drame adia mutade ka tande ko noto tata me alon ko wala sinya sabanjaw ninti ako nyanta kala kuleti me alon ko atia mutalde ay kuma kangol fode me alon ko mbala audio tala mba natila le anin audio to malude o do mbadi ngol anani audio tanne lamani hakilola mbadi ngol kane ilamo anin jusola de yondela malbadi malum sol. So police all nata, they now started giving a different narrative. Yeah, mem fonu ka fuko dinni woni ba baykarne a boyta. Somehow he sustained injuries and he died. They took him to the hospital. To this clinic to that clinic, and he died. Okay, that's what they said. But the evidence that people have seen with the manner in which this young man died is not adding up. And now they're coming up with something different. But in coming for IGP last statement and the Ministry of Interior statement, I think the IGP is saying that these people who were culpable, police officers, many alongo, they have been called to question in the manner in which this young man died. Started to investigate, to bring them in front of a panel. When did they start that? How did they come to that conclusion that those are the people who did it? Where is the information to tell us that they did X, Y, Z, and they found out that these were the police officers who were on duty, and they are now being questioned whether they were there or not. But anybody who was around that area who was on duty is being questioned to provide information. Once you get that information, then you can bring these people to the panel and start questioning them. But the way they're wording it is not convincing to me. The Ministry of Interior, on the other hand, these people have been relieved while the investigation is taking place. This is what I want Gambians here to Ministry of Interior coming for, and IGP coming for, they're not the same. If these people have been relieved while the investigation is happening, so when did they relieve them, and when did they start the interrogation or the internal investigation? And who is going to investigate who? This is the most important part. How can the police investigate itself? That's a big question. Yes, it's possible, but how can they investigate themselves? Especially the police have not been honest. They have not been trustworthy. They have used force. In Nenebuke fan calculate kafoko nama menkela. Let us see whether we have probable cause, number one, or reasonable suspicion. For PRO and ECO, they need to be able to fine tune and explain this to the police officers. You have to have one of these. And the event you have any one of these, you must tell the person. Now, Aziz Yemenfo, who is an expert in police in the UK, when you are going to arrest a person, you read them Miranda rights, and then you take him into custody. Once ye handcuff, they have been subdued, you shouldn't lay your hands on them. Even because once you read the Miranda rights to them, info, in the meantime, without a lawyer, can be used against you. Let the person be silent. So if the person reacts, I warrant I police or I fell for at that point in time. You write that and use that against that person because you read them their rights. So what be full Taliban? So Mina may explain in final the Gambia government, we cannot have in justice when you have the Ministry of Justice and an Attorney General in one portfolio. They believe Tawala. At some point in Gambia, Sama, maybe 2026, if we separate these two entities and have an Attorney General whose job is just the professional part of legal explanation and holding everybody accountable from the president down, no separate. If any incident happens in the police, IGP office, the Attorney General heads that investigation. That is the time when we would see the effect and the importance and the impact of a good security sector reform. That's number one. Number two, you cannot have the Minister of Justice and Attorney General in one, because the Minister of Justice is a political position.
he is culpable and answerable to the president. This is where separation of those duties must happen for Gambia ya Fansodo. In the case of this incident, Bairi Nyineketa in the midst of the police department, which is a law enforcer, under the Attorney General's office, which should be separate from the Minister of Justice. The Minister of Justice should have gotten a case report and pass it on to the Attorney General. The Attorney General now takes full ownership. They don't have any fear of any interference. President Barrow Adama Barrow Bondinola, the National Assembly Bondinola. Just like what is happening with the Auditor General. They have the right, the professional retire or when they were found culpable under certain conditions. We can lay those down. The Attorney General would investigate anybody. Now investigation, okay, they begin prosecuting anybody may a crime commit. Corruption or baby cake, the Attorney General would have been able to have the latitude and the freedom to enforce the law. Ni work at a moment Nim was found culpable. Ya marita, ya samba court, ya prosecute. The prosecution on the Attorney General will be able to provide funding. Now mari defense ni naman kuroso. They give it to the person. A lawyer ni member defender like LJ Darboe. If that person is found culpable by a court, a competent court, then they serve whatever time is the consequences. Ninga okay Gambia bola yung problem okono. But kafugo police will be found investigator. I think it's foolishness. Indela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbadi Gambia nolu kanale mukali konton annal badi malemu battalion commander. Mbe motole kono sainteng alera actuellement ta mosto mbeta kan su kono. Nata dron pour quand même falien. Wala munyinti ko silanken Gambia kono kelo bantale. Ni menga menna ngini mawfode bare Adam Barrow ko bantale. Ali turolo baken kana kibaro men fali. Mfele silo le kanten kadunna so korombe motole kono right now bar ni ala nyum maftandi so korombe update kendo kelali yenne pral sa faham nga detail sol di bar sa intente detail sol fono lali one by one. Mfele silo le kan mbe boka munto wala Bruxelles. Mungan samba Bruxelles wala mu noto ta tam kafo melota gambe dinga kafo mello kabring Africa, America, Europe, Asia ya kafo mello ko imalla fi Barrow ta tam kala mun kan Barrow fanga men fo e bole noma kafo ni lota ameta lorin kabrin serun ko e rafero be kata banko tonko nano beto kabrin katon fo ko ina region wo region rela structure londa beto listo nyin albina wo jela jannal be listo jela folo alina menga nyin demande fali Gambia din meni be America meni be Europe meni be Asia wala kafte nyin ka folo ila nyaton kolu ila executive folu ira nyo kili kaje ko kol nyante suti ala nyamen ira kol bela ben donc mitini folo menketa ka fero ke ka ben Belgium ka ta dingra leto o dingra nyinte to folali nira press conference ki fanso fali ka futaje ndeben tawoleto nkabuna Belgique le right now mbirin talala sa intenen nga silo tambeta kam France kumu menti mitino keta Belgique Belgium o mitino nyin inin authority le kafta European olu membe kerin ka itandila ka kulla nyokan woli fananga kaito le dila be pare Gambia dingnu ala si fero be kata meni be America ala ke duwen ke balu atel meni be Gambia na Gambia dim meni be America ala nga duwen back yari fambene Gambia ding dolu be kerne woli mantare politiko kono fereng bar wolle ga Gambia kanu ka tambintele meni fambe wurla formo kono mantare fania fokal yende ngam wol je nyaala bi Belgium akoyta mako to nya be damen Gambia din laftile bankolale because mo sagi wole buta America pour kanani kola ndele be Europe jande ka benje mo kafta nyoma katara mitino nyante kala damen nimmeni nyante kachala men nyante la tableau kan ka bela tableau so at the same time wol nata kayto le di kaje ko nyin kayto nyin foka fil ka sama Nigeria inyante ka futa mo dolle maje bal malla fi tolle fola nire le press conference ke bo ifana so falien donc on teke murutam felen na bung bela silo ngata na bung kono men bita kan Nigeria mun ka dinkilim men fale men bota America ibe man tarano ke tala Nigeria bare mo nani be kono wol wakil tele tele Nigeria anente la Europe jam mo tannim fula ka kafu nyoma andi rela tiketo le kuntu mo ma dila kafu ma dila noto tamman godi dila ifan la godi role bondi e bita kan Nigeria fo mo nyim fanera be fille
ikira samba damen ne fomu ni samba kan no mitino sotla ni no la mitino soto Nigeria ibetalaje on Wednesday. Okay. Ibetala ni mitino soto Nigeria on Wednesday after mitino kola between Gambia kono region beji mo monding ira même fo njorto sagi kande region be mo muganne bondila ka futana sera kunda ka sigi ka press conference tala kita men nan jolo folaliye tala kita min na Belgium right now njolo folaliyen wala mu nyinti kon talata memma nde kunkolo ke ma bendi non te nata France in flexilo ka meta kan na bunk en na so kon meta kan France meni be tala Nigeria ibe tala sinin talata wole arabo le mitino sot la Nigeria parce que Belgium ya kayto le dinna ko kayto nyim be fili ka pare ka sign ka ta Nigeria kayto be dila men la mitino be kala dame o faram beto indicate le bare nteto fola jang am mantar wo position to ka fo ni ibota Nigeria be murte la bunkono inyante autorité li kolla men be Gambia lummen ibe press conference kala ibe kayto nyim pass la wolelima ira processo ni start nyadi itarata munto inin joni kumata mun kube bulala nyinna mun fankete ko baro kan tatam mun belar nga koma iteleraje nyadi isa be fal yanka senia ngina mu kibaroti Gambia dun silankay ni men ko kombe kelo ke kan patio la kola ita continue kelo la ntelbe men numa jang wala mu banku ding ni du so burta Gambia la kono andun tonya be daming ite lata la ko nyim banko be ta kan nyamena in a very bad situation idun lata in le fananka foko barola ta on noto tatam amam bengima no matter what funti radun ka fo nyin kono tentente ko 250,000 registration in Gambia region le brancho soje meraje me kunna fundi taria parce que ntella URD ila brancho membeje ila office membeje wala mon soto la suivi que le office ni sotota barna bota wala ni regional be la office sotale la call be que le kapare ni tata Nigeria sinin ibe mitino soto la je on Wednesday after mitino kola isina sukonon kol kili ira kaito nyim pass authority ni maje ira sigi region 20 people bondi ya naka press conference ke from there nsinan na permission samba police ol bulu kombe na lan na protest la ison tabang abe kelale iman sombang abe kelale bare luwa men fonye wala min ko at least hanning ima dial ali anyinin ka protest la al kaito safia kana ki dati al be kaito le safila ka samba je lefta protest kala ni lunkare ntel mallafi ntel mu banku dingleti ndu so buruta jangne baro mallafi ata tatamla muneke tam mallafi ata tatamla nyinni le lar ngakan o kaito nyim police lo ga accept bang wala ma accept bang wala ga reply bang mbe sura lo kaito fanana na tele ga mera tulum kumol mun dara dayla ji annun hadmadi be Gambia jannal be tula nyogo nanila albe tula nyogo tinyala alla badi albe kuntula alla futu kerol be sala alla khabilol be tela wonde din be fala in cold blood mbe UDP le bang mbe GDC le bang mbe mama kandele ya bang mbe Isa Falle ya bang mbe Karle ya bang abe tous hanna fakilinte je même di solution ati doron ni te lata inna ko baro man nyankata tatam itera wuli ka dun kafo nyin kono parce que barola ta tamana tabali ta tam ni ko kombe mansa kunda la Gambia la loi bu ko nyinin kala hani dindim beerolo ne ko there is no time limit bare barona ta banko kan nyadi ana mun fontelien ate fanna video beje ala kuma kan beje ala safero beje ara même fo dunia raje nteli fanal lo tawle kan andum banko be ta kan nyamena man correct. There is no security in the country. Abrin kala sign dindim brim fala in cold blood. Baro amunke ko dara si wuli mo gambula bago kono kala mogolu ki ko kata holla dindi molia kera yamfa abanta diga mo banta Gambia lungo lung ni dunta formol kono na dorata dindi mogolu li ko jele afilita maji akata munto Gambia dini be kasarla ka foko malo ni sukuron de la hajunde mali kuto janni be malo folo mo nyiro be bokam banko ka andum baro fanko atemuta tam la fam solet ako second tam ni mengo kadi baro be kenelo nyadi foka ke luwa buko le kono luwa buko nyi wala mu purunga luwa buko landi baro man sonka ke abe fero le dundi kanje wala rate febo amala fikak ara fansu luwa sa fika landi bare kumo nyi amanjere nga kumo jamfa nteli ngaw be fole nga bebel kayto nyin konole andum na diata alayen baro be jigla nyin tatam
no matter what akita nyawnya banko dille tamila bankoti bitum momo be sigirin siloka ikoyta be UDP le walla be GDC le walla be Keba Madlea walla be Isa Fallea mbe patio patito ngine mu solution oti pour ka Barrow bondi Sénégalais ni Macky Sall ga kitenne Macky Sall kanta kela atata fa duta la banta nyadi dambe ding nu malaiko nte bolo santo kanal la banko falling ginnol nte nala kanal la banko falling andun Sénégalais nte nala kala banko falling Barrow ga nyim banko tinyale ante banko sambanola ami banko sambano abe tulunkangala sabe ke kan dictatology donc nakumo mi nyindulale to parce que niaje ko nyin sensible tele malafi duna be kono bare ni nyini mogol tata sining Nigeria on Tuesday Wednesday be mitino sotlaji ni re kaytol be pare ka pare ibena gambeno lu kollale men be je region wo region mega mo 2020 bondi region o kan kana Serakunda andu ni nata fana momo be tala press conference dula malafi droga jala mo kanna mo benin droga koyo le mutta noto tatam abanta irata ka press conference ke o video lu ania kuma kannu ania audio lu mbe sura la wollella ko be larintenne Barrow lafta menkela gake gambe din fa lafta menkela nga kenga signa jibe ngidama kuma kuntin konsina falien bar dalilo men na futa Belgium am not the right position kombo to sagila ibita kan dalilo men fanan na Nigeria mandar in the right position koto sagi ni men ibita kan Nigeria ni pareta ibe listo men dila anke kala gullo tabe funti la dunia be bajela ibe press conference kala dunia be bajela o tumo we can go ahead silan ka fo kare ga nyim fo kare ko tenne o bantale mbe tembo men to right now ntebe do ko la cedele be mbulu permanent work in this country nganda do ko bula kata Belgium bankola ko la ntebe nta fo la nyamen mo men mota America kana ntengolu bunya nge horma andu dolna ta ka bo America woli ne mantare politico kono fereng bari tumbe do ko la government ko le yaje mele time e ray tandile ko itel mantare politico kono bay la banko le concern wala ga kindinata man fagala ko mo famule anda kita fanan Gambia la consular right now consular mati in the government aga passé ta kanani mitinola akoni ba bayle ga bayi atel banko la concern consular jom moti albina belo na nyato mogolbe ambassade kono i manke consular ba bi do ko la je ha c'est protocole wol be na tal mo sababul fanan kono nte banko tol fole kanda problème di wala ina tale kanani mitinola e kele banko la concern donc alilo ni alaga ke sinin inyuma futata Nigeria ibe mitino men kala ni rake ibe mogol men kolla Gambia ka press conference ke press conference be kala lummen Gambia no be balo no lunne dunia be balo no lunne membe keren dunia be bajela wo lunne bare atale ali falu men be bolon kono atale ali falu men be wulli ali falu men be kombo ngal dani ala nin kilay ni mogol men tata botana America kana ali duwe komwe ila balu alama soniala alamu ila banya nyinyala ila dindin alakane balad alakane dindin badal alami balunya soniala ke balunya nyinya ke la banya nyinya ke la banda kar jannati ngene nge hormale parce que nte bota France kata Belgium baranga miranga men Spain ngawlo meni botana America kanadu otal America no nyini hormake bunya yo kumo fanana kotolo kana mo fin kunda du be don na nyame internet ginnaw nya ma fo de meni bota America wala ka fisam ho betire dolbe je kan ta fo habar dolbota UK dolbota France dolbota Sweden dolbota America ne dembe America ta fo le te lel jamfata ntel be Europe janne Belgium be Europe le Belgium ni France be nanirene bar ne jen ko meni bota America ila dula la jamfo Kenya kamale ngafo ma fo ke ka fisalti de mo fin kunda du be don na nyame internet ginnaw nya gambe no kelo bantale ndele nga kumo men tulo la nyindula to ngawlonne andum be lori men ka ngawlonne ni gaji nga nyin ko keteng ni bari baroko ate mu jatolo te aga jatolo faga yo mo men nga jatolo faga ni tebe na faga ni di muro na ta be faga lande inin fenne be na ni ko bu marke bugutoti walakin nga nyin ko stad kabrin sanji kilin sanji fula sanji saba ka bula no one by one kata ka dunia involve pour dunia galo mo koma membe classique dunia be nyala e kana fo ke wulta dron de sklubali akama ka kulti fanye walakin dinga ta in a very good process in a very intelligent way man la finga miss parce que ni be fe mutala bape ni ko vum ina ta kana kamuta bar ni mo ke e kallo nga sari ko nyinkan
ni kebe kaba sanfa kaba saba ni man ngorko kaba ndre ka fani saba ni kebe saba kamfato tela ikanin banko le domo wala ka kin ngana tay mota nyante ka dameni safe nyante ka dameni kili nyante ka mitino son dimmennu authority lu UN lu European Union lu ka fero be kata ala ka kenda be soxita ya men fo ngolo le wote kan lakumoti ali batum men be ta kan Nigeria sinin ni futata jeyi after mitino kola be gambenon kola be kayto transfala woli be press conference kala o press conference din dunia be bajere nyogla wolume mo be gambia kono irabaro la nyim man sakunda la continue ra konne ikana fo kombe UDP le wala mbe GDC le wala mbe nyim parti carleto non parce que nyim meni bota america nga dol je kono nte fanne ne mol me politique kono andi gala koy mala kon ne mantare politique kono ndere kabri yala time mbe do ko nyindi ngira karta manjare ngi tol fe kanta wol fanan affiché kaaje kon ter wuli tan na banko la kolla wala ke ngana tiketo sara forma america kana jang ngawje nga consulat je men ngala be do ko la recently in this current government akao abe kon abe gom masakunda kono bala banko la rasula ni ba bayle rabay nga protocole le jemo kilin fula saba iko ni be bayle rebay atene be sigrin gambe kon la buro fanka sang is a problem kamalo sang is a problem ni tamam bla nyin ka fokon tumi bulalji ngine mo kumo kunti dembe nolu ngine mo kibaroti ka falien na diatalien ali nga kafu nyoma na man diali nga nyabal bulo kono bar BBB gambe kono ka brin katon fokoina all the region have their office for not tatam and they have 250,000 registration in the country nga kaytol besotole and everything ala baraka fo nyato annal badi male battalion commander mfele mo tolo kon temita kan sukono na dieta ala en Yo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalbe kondom bi tara no somanda juno ka fale ko alamale nan mantabe alamale be sawo ken kila oromod a duniya de e muy famolti molu muy famolti ite muy famolti molu farala muy famolti bimbe jamano men do Gambia ma fa UDP jondingo de UDP jondingo ana fe nyinina ana dara nyinina patiyeto wal masula patiyene bankola bare mo manke jondingo de UDP foro dingo me patiye kare tonya kan ay banko kan tonya kan mo nana to falindira ala fuare yana na bondira moto turo me yati ne jam fana moluti ni yo turo kunto mol ke dande talbe la ngin darajo aya amira ya ngini nga fay wala ba futu wala ya siyama ba futu ma ngin darajo sima de UDP patio wo barako na la ba futu wala jide ete nim pati di ngol beka mo fulon men ye fandaji konta yandi ya pati bule tata ilebi jumala ke moy jumala ke moy mo ke moy imaje mol men ye muda fati ibebe widroka men be muda fati be la faya cancel kan buri URR lembang an mala UDP fande nga men je from mol kono be fongol no ama Facebook nyol do dulal de tarin men be yeta muda fati be bulaka mesay ibalon na wol to ko men kenene wolu nara ko di no le bulo hono yayi men sabane kena kindi fandina from various place ike sabane kena findi fanda KMC wala malla fila and men ka fande be sulari youth solla wala malla fila wala malla fila de ha sa alta leta alfansum patielo bang alnim mole da ha nyobul ke bañi men be fo ko Ibrahima di bala ko to nyaram yami jani ndaga ke bañi ndako mako wala nga faale jan ngali moya fanya Gambia ko Ibrahima di baye Usain Dabo bar muso kol bri kamale kanyi tan dara ko ni Usain lora ngi dal Dakar o fara ko Usain Dakar ni wala family bebe sirin tu yela moyala yela moy diamo ñu ne Ibrahima ba kanam ram sabale ñum ko mo fa junare roy malik lo ñum ko mo fa junare mo ko dol ya ko mo fa junare bare man ki ba fa may Usain Dabo fa ngomal la ko
Ibrahima nin talbe bare jam falal so ko mo ko ran kele sewol moto wal bilem la de Usain Darboe fongo mal lako talbe ni Ibrahima bare jam falal yalla nga fa Ibrahima di bay nga mo be la bo UDP as Usain Darboe ni ko disappoint wata Usain Darboe disappoint la fo eta bo UDP ala ke foroti da kaloma mo ke foroti Ibrahima la ñin toña fo baliya ama bonnintel la family kono de momo e ba fandin di balong Ibrahima la in foroya baliya nga fa la ñin toña fo baliya Ibrahima la in foroya baliya ama bondi di bakunda de ndel mu dinni wala de bare fi ko di bakunda history berin salkenye sirfu Mustafa di bañol rahimahullah ba fandin di bañol rahimahullah Lamin Dambundi ba sorry Lamin Dambundi ba ñol rahimahullah yebula salkenye di bakunda history noma hada dinni o akafa afo ko wala kam teyoda birkama ma caako nindi ba men banta wo meerol wona to ñaanim foro yala kam fayedan ko alala a baalin kewo ma fandindi ba aɓe lorin to ñaare kan andu wolle Ibrahima kuɗu so Ibrahima la in foro ya baliya a yata fanne amata dulato jumale talbe lon talbe din ngomi yalon ko inin tallaskeno fulamanti nin talbe kana Ibrahima keba ba Ibrahima fana fa man ke ba ba tan siaran tan nin talbe ñol beeti so wol be itala mind posing na ñaadi de kene ga fendi maaje bi al darajo jiita al doyata ka fo men be ala mutafati ma fa UDP jon dingo de UDP wuliya fola de UDP dankato de ani men man banko je man patiye je de bare UDP mo e foro dingo to nya fole man ke dankato ye banko je patiye je wali bebe boral tedi balale mo e la fa di alla mo e barin ke adi alla ya lon any position ya di alla e bal bon dagere e bal bon la yele al fongol mali fongol ti al bakra nyamal ke o nyama mo no muy fongol ti ya menten sa ya la ndero dankula kiyambe mo furmo o mu ya menten sa ya men bare ida seyta men noto yaw ju faro men ci wala yede sendi onoto ibe men laale ke wala be sianote al bala nako al fa folo le duwa men ke nyem pati yala koto o duwa le ke jabi al ngara wato le sita kam mo kurngol nin nafikol nin ala jawol bonni moliye ñor men yare mam bankoje i quand même fo moliye dalani men be sonno mole square different imam fenje yela jufo doron naje ala ba be wa ñarla to ñabe sabatira mbina jojo lay banko ngam UDP pati mallo 2026 2031 mallo kama alo na fayaban eval kama fo sanga me alal mansi adi adu jikira ko inshallah ikela kartol men suñani kanyeda wonantale ali be tatu iman nyin keba fana maya mef ko Ibrahima di baya fa no nyin keba de kala kula men masoro Ibrahima sogole ma ya fa ne Ibrahima fogale ga fa wanyara ka diamo moli ma de bi o moli ya mol ga findi kalo ga fo yala yudi bi baraka patiyenam ni yakku ga mi yalon ka man don ini vision kan nyaw nyara ndi ke sutura kan de badi ya be wala nyama ter ya be wala nyama nyindi no fa be wala nyama ike sutura kan de yede akan wala man ga padi dol di afa da ben para ko be Adam Barrow na ko la wala abe per la ko ni moro si ngosora man ga hana madi yata man ga daji kote kila antel yamar be na daji koto ni moye kuka la badi ya kono ter ya kono kanun to ya kono ka fo kono alka mari ko man la ya dia mun dal ya si ngol wa ka le mu fon ni pati yo alfali le wol dua ali be ta to mo wala sadala la de mo go
mo buga carte o fay because mama kandela nafa wala isa fa la nafa wala usi nda wala nafa mo ga carte o fay ka fay kongole pour yebo kole ani yan kankaro kono ani police wolbe mo fa menna kamol fa baroe kamol fa baroe ala umaru atolu Allah jipi sidi toure ida be soronnale ara marona la indanda mo bebe soronnale ñi ay adin alla ngin tiro ministre na le para di ngol men be ale be bulo dum tani molla mo man toro ko barola siye ko na bebe soronnale inshallah bi ginilla this 2026 ko gambia di ngol be cardo fayla iku ngole man ta fayla moye iku ngo membe banko bon le cardo dira wala banko e bondi mo te kanala ko na be bi da prisoner ko ali men ke a jembela alla songol mba be tala le bulle na be dundu banko la ko because banko la tam nim minister si hani isi 1 million bondi da moto sa sunkuto e kare fan ko mani ko tan mo misil mo len ba tara di yani dim kuriya ko la banko la fon ko ko kada dun sungudi no wala ko wala ima ke bala kule ma ke fala ko banko be la fen mona ma hala ko do jido banko ka momo e carte o fay barola nyi masa kundaye adon ko ni alaba kiti la yawmal qiyamah bayri alquran ko wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ismi wal udwan kanyo sembentu yani nin ku kende kewala ganyo fotandi nin ku jawara baro man na sembo wato men aka para juma le ki alta molfa aka mo juma le ki alta le molfa sidi tura ñol ni ñabla sa ñol ni moko non men bebiji ni men be intiri mbali yake ka juma la sembo dira baro la dira ya jambe men ka sembo dira la fa mo la molfa i bebe konti bola yawmal qiyamah ya long ngafala al bugala na bar imam ya fara kutuba tole momo kala ido te buka tamandi dale carte o dial do refone ala be konti bola yawmal qiyamah talbe Bensouda eni la kafo mo la kafu nyoma leta UDP di ko be singil lonko i mantra la patiya do korge Ebrima di baka ko yem findi di fromol ko be findi di fromol ko no halin defo la fromol ko ni be jamberi muf la yere wonde na fromolo bankole pour banko e telen nin toñara so momo kere mo jenker wonde be remove la na fromol ko no ni den tabadi yara ni man dem badi yara don gife dam ali remove la fromol ko no momo ba di ngo wulu ila da ko ite duwa jabo so dene ikungo se mo la ngabem 2026 bayre beltam banko ngara banko ngini imari siddu be si halaki kisiga sara imali bali ma ko stara jimiri nyim banko kan ata bayla inshallah bi ginilla al fogos berin jidi sin ko lemba yudi bin ko lemba isa mbay falla mo lemba al fogos Ibrahima tabora mane lemba mar sog lemba babakar bunjara bo lemba al fogos na be jarala le ko ala sono fo male na banko bonni barga amgo pati kidinde baro bute no la fa yudi bi dama baro bute je yala kan rasunya o yudi bi kilo be lore khane bi yala men ga amgo mol bada yudi bi te dala wala siyel la banda wal ma dama mo yudi bi wal ma yudi bi lo ibe fenjela this election coming mo mal balo be ko ngata rajibir na di arale alta mo mal di lafta alta ha annaki nyola le na banko bondi barona la mol be ta prisno kono ngela cordal be mute bulani la fogal be tout nim mem bulo ma fen nak ñebula nim mem bulo ma rafet nak ñe soro sio c'est pour c'est bisi ñi mol men ñi dindi fa man dinaring sur interior ministère AGP ibe be soron la tel men yo mol ki ni be soron bi koy tel le fa tel la dindi ñi fa mon men yalla ko tel la yandan tel li fen la ya banku ni wol tanga ya banku ni wala la fan po bari tanga la femal tanga wal kana lo e kam mol fa kunun tel nim baro be ka baro mol menna baro kal bula mol fa la baro ko kal bula mol fa ali mol fa jawar jamano tambi dal ya jamano tambi baro jamano du wabantale al be bal bulo la jere inshallah bi ginilla na di amra ale kam be ni wol wulu pour al teliane kan kal jonna ko do al kam batara atlina
Bausen dala yang apa aku ada bukan mau understand aku Ebrima na sa jampa nda dunning ati me Ebrima na en document ako nya kon tanin kanyin dinora subhanallah tanin arati ma me ndida ni prodi ko man jalan te wala kilin ni jama be ali yusma man nan ali yusma man Bila ko mo ya mo kana na be ka fura mor man so Allah bi be nan ko no mo short la man la men na kunu be nan ko andong resign o mamba koni banda because membe ye wala politiko mu kibar wala mo kana kibari jutu kibari la bawseni kabri ala ka be jim fatio talam tala ngafa sonda ye ngai tan ka fatio talam so Memang ngafa ko ala bakal fadita wala sundan adun nama nyo sa ba ko dunda bon ko na 60000 ko nya ko nya ka bon ko ra sa nyin non dala ngafa ko na ka nyo ma do ke mo aka ko ko tada kampara fa ka to den ya ka ko teman ke wuluti nda kuluta sandu mi sala mo man de wuli ala wonu ngay wala fay anda man no fay ala fay bar wonu ngay o fay because nga kumo dere fa ma understand no ma amon so para alhamdulillah kabin nyim ko garan gombi daje hawo ko nyi bar karam fani nga wala kay mali ako nyi bari ko do bi tan fana mu ngay mi tan de biyo mbani ka dara ge ngay bawse na ba ngay ko wo fana kala ko wonyo nyala ngay ko ngo iko Ebrima na te jamfa iko tabe fana te pati li da kuto ngay sa be nyadi ako nyi femma mone femman nimisa nenta bi lañu ala be sedan na akada telata lu wones para ma dingola ala nga sabari ngajo ko ndola bari kana ko nyol ndeta nyofe tolel tam nyim patriot ndaka men ko mo len sala mi seriba ndala nyana wasla judi pila mo na we siringa ala dalilo la yudi bi mandula so de betara da men tolla suo ntenya na bolo la da men fa kunda de oda ma bi yudi fi kasabu da malan tol da male wa kini bango yes tol da male wa kini bango ora mo de si boje fonde si boje fonde kanu ni bara de la bo betara ndela so so ora mo be si bo yudi bi fonde ora ni de ko bawse de ning alo ko nga fene fa me ko be fa o patula nyarota yo ni bra jang la men Assalamualaikum kani fi UDP albe nyaadi ko tanata Allah nin tanata Allah tanatem fananna mbafala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ala tentume yenda mansu ayin kawtum bul fobi wato sita mbella moyrola bayri kani fi UDP account ben telebulu ala le yoke momoke kabrimbe kani fi UDP nyaton kayala alale o place o dinna place o nyimbe mbulu ndu ngalo ne men farambe koma ni amoy aminata kani fi ni UDP la kunun aja yayi ngalo ne ko itara tombonde droala man tara banku kan nata man kende ya man diya mbar kunun falan son koy kumandiro ke KMC vela Birin senior yaay kompinol councilol ntata ndanku ntol ledi councilol min bebe KM mo mantan tol ko bebe notol ala yake nduntaram bu ko janembe sila iko Aminata Cissé Joshua mko alhamdulillah rabbil alamin bay kabri en suuti moto o suuti ro bayla pati o en suuti alhamdulillah rabbil alamin e maygo di nan keta musu folol le kono men di amata kabri maygo di nan ala tentun ko nde Aminata Cissé mbe UDP le mantara patito mantara moya ndum kanifin south fem benten noma asinio yaay kompino fulan kafu yaay kompino lomba ater yaay kompino fem benten noma wol bebe UDP le e mantara dulato namanke UDP ntol mam moje namanke Alhaji Ousainou Dabot nataram bitano president ben samba o man samba mo do bugan tol samba bari nyim forum mo men be lorin jankani fi UDP da kaf groupe nyi allota UDP le to yaka ndabe tamala UDP le to yaka kansulo
nge kibaro moy nata forumo te yefan seneyande alhamdulillah journalist ol ye nyinin ka ye maygol londinna e kon nakke jam ko en nakke jam manta bari nabi ta ngalo an hormoni bunya ka be saralanna kabri mbata la lumin ka maygo diala amam maygo diamono ko e wolum anim bi mankiliya bari kabri yalon ko fal balaji yalon ko kanifine tombo kanifina kamle bela ye tombo UDP lo nyalka alhamdulillah ngala tentu plaso molle kekeje plaso hadama diwle ke tombo ye keje woto molla plaso na be bulu hakil tu balam kabinyim formolo tan nana man diamo me yalon ko akole yata ambe deeri bella moyrora bayri ngalon ko jamale ben koma ndo alfa jamale ben noma banyim place o alale o di aminata sisera ndu nyim place o inshallah mba tamandi wato keta nyaadi ndu ngaytandi UDP belal ko regional kiamano bi janala mo be ko ente mo UDP lati ni me jembota UDP wotom fatale ni ajembota UDP wotom nganda ha politique wala to aje yayi temen ben no ma nge kawmo alhamdulillah sayin hayntale ka fintinan ka diam balaji kunun ka be moli yele na taloje mo duniya be yakin hantu babu du be yakin yel nsa foy ko place o men be bul nge tombo anin tama yakan ntele nge tombo fante aminat mo do tiji UDP birote en kolle nko en binkiro alata woto ngal place o hani ba sendila e ba sendani hormone buñala ka bari alhamdulillah bayi ko be UDP la bismillah bari ko e manta e be UDP la alhamdulillah men fana yon kol say sondo mol sa tenkun isalon ko ntera kansulo manta ntede mbe United Democracy Party le nduna campaign manager bolto ala assistant bolto sate o mol bolto na almame sabo mo be tan di falan sonko le be bolto Allah baraka kan fi kulu Allah baraka kan fi not kulu Allah baraka yaay kompinolu Allah baraka kiyaw manolu Allah baraka fon fembe kan fi south kan fi not aja sali ngal be konton al tolnal konton ngam mo be konton anti yasin kan fi al falu ngal be konton anti may touré e mba nge konton ni na dimba be ni jama be mamba ngal be konton nalla dimba be kan fi al fal farmata touré nge konton hakilo be kan sudan en tir nge konton ngakane fim be konton imam sabo men be kane fi ngalan ko ben komal benen imam mala men touré imam sawane imam touré ngal be konton ani naybol men be kane fin saab ndum kane fin no fara ngal be konton wala kama. Yes, assalamu alaikum. Good evening, Honorable Lamin Kesedi, the youth advisor of His Excellency President Adama Barrow. I am sending this message, Mr. Abdul Sise, CEO and the founder of Foundation for Health and Safety Measures Network. This message I am preparing for you in due respect as the interest of the Gambia, as the interest of our party, NPP, and as the interest of His Excellency President Adama Barrow. As you, who is the advisor of the President in terms of youths of this country, we observe so many things that is happening in the country. The country, I suggest, is not working in order. It's not working in order in the sense that this peace and the stability of this country is now coming to be jeopardized. And it's a mandate for you to stand by that. And I see and recommend that you are working to that, because I see you today in the ground at Lamin Mantanari issue, of which you are doing your best. But with all our concern is the safety of the country. So we are just to say, let us talk to you, hence we see our contacts and we do communicate. I want you to diligently, put this into consideration. If you can
assess the president on this and tell him that our foundation, especially me, our concern is the safety of this country. Though we are supporting his agenda as NPP militants, but also we want to see the peace and stability of this country. Yes, regarding the happenings of these, issues with the Gambia police force and the youths of this country, we are understanding there is a huge amount of, choice between the police and the youths, and of which we are not establishing that the police are wrong. We are not establishing as the youths are wrong. We all share the same nation, that is the Gambia. So for the interest of the Gambia, I definitely want the peace and the safety of this country. So I am just giving you this information for you to reach to the high authority, especially the president, that we will recommend his intervention in this. And how we are going to recommend his intervention in this is, if possible, he can come and do a public address. He said a statement regarding what is happening in the Gambia and frankly, condemn this action happening towards the police and the youths. Because if you check Kirfatu recently, there is a boy who testified that the boy was beaten, and he can witness to his grave that the boy was beaten up to the event that happened to his death. And this cannot be, just imagine a boy was, being pursued in arrest, he fell down and died like that. You the advisor, I don't think your mind will take that. So whatever happened there is just, we are talking in the act of Allah, what we expect that this happen. And we also observe that the police have went up to the residents, either in Jabang or in Mandinari, throwing tear gases in the residents, and that I think is not a law. However, the police are working to stabilize the peace of this nation. When they are to send tear gas, I hope the residents should be exempted, because there are people who are in the residents that are not part of the crime. They are vulnerable, like the children. They are vulnerable like the old people. So in the resident sector, I think they should suspend, however tough it is, they should suspend the tear gas flame there, because for the public safety and for the safety of those people in the resident. So I, Abdul Sise, the CEO and the founder of this foundation, I am calling on you, the presidential advisor in youths, and I will send it to the deputy campaign, and I will send it to all those people I know, that I am sending this message to you, and I will need your intervention immediately. Advise the president to come up and send a regards in this. Let him come and show solidarity with the families. Let him come and condemn the act of brutality of the police, because this is not going to give him a good name, and we are supporting NPP to have a chance for 2026. So he is the one who can come out and send a national address and condemn this act by the police of arresting and beating. We all know how the police behave sometimes. You and I know. We all know how they behave sometimes, even by just civil cases. Sometimes they will arrest and slap and beating, and that is not conduct. It's not a good conduct. So we cannot cover the blood of the innocent. We cannot. So what we are calling is, President have a mandate to address the nation and set solidarity to the families, and condemn this act of police arresting and beating. You can arrest someone, but beating, I think it should be after, when the person is reluctant in a police custody to expose when he or she is being investigated. And those tortures are way that they should do it, because people are not okay now, physically, mentally, and health-wise. So this is, going to crumble some image in the ruling party and in the Gambia government, especially in His Excellency President Adam Barrow.
So our stand as a NPP militant, our stand as a civil activist on health and safety, the safety of this country, is that we recommend him to come and address the nation. Let him come and address the nation. The earlier, the better. Let him come and condemn the brutally. Let him talk to the youths of this nation. Let him talk to the police authority and all the service chiefs that you can arrest, but by beating or by torturing that will lead to somebody's health or safety is not acceptable, because we all know these recruits who are selected, some of them are very, very arrogant. Some of them are very, 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 tough when it comes to physical attention. So you are the chief advisor or the advisor of the president on youth matter, and my friend, indeed, my brother, indeed, this is a mandate I send to you. Let the president come and address, put it in a black and white, put it and send the message if possible. I'm not looking for name, but I'm just doing my responsibility as health and safety officer. I'm just doing my responsibility as a concerned citizen of the Gambia. I'm just doing my responsibility as a concerned militant of NPP. And we want the Gambia to be safe and tranquil before we have election. And that's our mandate. And that's what we are looking for, so that we can also celebrate. And Adam Barrow na quick. A kind of crime. And I nyanda police on nyanda akis la kanyika. A kobe frala IGP lema. IGP for name anim Malbo discourse the other interior, Minister of Interior. Then police all key. Kita Adam Barrow no for Abbey State half damned. Yanyinika with all respect, Yanyinika Yamai. Ya interrogate. Man tambi wala. Alka nyimman sam mentality wala nakala jikol falling. Nyimman sam mentality membar ko na banko butta na belora no to cut. Pare membe jana membe commander station commander oman sembe so ka sembo use without authorization from the top mujma from IGP to interior. Dunya kada nyam alfana alla banko sembo nyam wala nan ko alnyanta independent dal. Adama Barrow na da malum ya jamme fana using it as tools. Hani ya jamme man boko do fon kalmasa. Ala soko ala associate wolle ka fo more takar no me da arrest eta no me arrest ya jamme fo ya to ko ya dol fon la man bol kalmasa kuma nyanta na la fon afa explain sa ja more fon balo ndako ko dol kala ja ta fo malo a kerin ko la bol no sa. Bar sol baji ba fansun kuma fenko jan fenke ba fansun lato jan karbe jan ntiro fana ba fansun kuma da fona jan IGP ndol fana be fansun ko banko bugata wo nyama administration buka work wo nyama administration no anyanta work la nyama ka ko nyama president sembo batal banko be kan be son to wala baratel banko be alfar, but there are certain places pian ko institutional men police or la carola loi la carola amman sembe so ka sembe jay loi la carola amman o sembo so ana wo ko en Adam Barrow ko amman o sembo so alkana wo jenda bulu tum fana kal bulu nyingi nan ko da nal be kilin fa bal bayra bal budu abal fa alkana so wala nim parmu whatever te jana para la fongo jana, that does not necessarily mean that parties order din without to remember karama ato kenola party order dino to remember karama party order kino to remember karama to referent dol beje was acting without interior, but was dol beje now for to janna be position action tala wala anyanta interior follow tala update comme be kere wala nyan anu wala nyan dasila. Then you know commander station commander for contact emergency meeting then you need the quarter men then full responsibility from baby interior and IGP all about better too. Adam Barrow canal do jorawant another whoever dindi mum a parade alma ara neman ka farka lay
alma ala wululalu sandumon nyabo alma ala joso sonande awululalu alma de nunyen alma kare jadi kanno la fa jaw ya ala fa nya kamal ala mari ay ka wulale yawmal qiyam arjana dum sabu wada anada ku dada kuma hormona barkot alma ala badi won alma ala bula sabar lal kon sabande fro fana alma ala don de firdausa dun kawol kon bari dinde mumen taaje o man jara kawol lipa man jara ka pusi sembela isamre no bulola le ya samba station ala don ja ko kurun ni ga ala don asini station anada ko bonni not aman jara sembel excessive forces aman jara ko use ala hakilot tiara si franya de solla gambe adam baro la time da mara tiara si be so kala ni tiara si ko be kala gambe o be kala direct hanginet ye mo fa ye muta ye fa ede samba makaska o stadium ye grora ye hang dunya be nya froji be mo ron ndi nya ke o le ngande kala sala loi le nyande ter banko ka loi manke police le tam loi manke ko civilian le tam loi be mo bere santo. No one is above the law, neither the president nor the interior or IGP. We are all under the law. Nimmol ka banko samba nyama tul ka de gambe samba lo ne mun diga sifar ba to lasla nal dewta ale al fan critique da islamic council no islamic council no wol fon be ko miral ala wol be ko be kan dunya ko wol fon be miral be bola ala nyaade alcohol samba ke use as alcohol use a drug atol men ne mo faaka atol le nyanda so da man ne sakra islamic fo brabe mo faaka atare ya al sartel no alma sarela sama ne saralete ya wala do ko ni sifa man ha perso or muga fo fa ni ke no mbay man ko kuruni so da no ni bangu kambe kon alti wani muso ni altara do ali andi ko yani do ali andi mu faadro that's the fact ko be fola bar alama ala sunna mo irwani alma ala ki sabarlad alma ala muso ni sabarlad ko kurni dal no balala daman dan duniya yomar kiyama lo me ya fatilin ba tilin ba ya kono ba ta rasin nga nyaado a ta do jo fanan ba na to jela ne mo fa ya ta do ya fanan be na to jela re fere be fa lumen fa be fa ba fukuro be isio kolona ba fanan be tay ba ta kaburo ko to ba kaburo mo bu kam mo ki wodo ma fanan mata ngom be da be la ba mo be ala hakilo do ala Assalamu alaikum Coalition of Progressive Gambians anin badin Gambian kolu mili banko kanjang anin banko bantala kabe konton altola anal konton senola anin mo na wato stoka audio la wato minna bi tenel nola september karotil mo anin kononto 2025 al badima PRO Lamin Bonyang inkadi am kafo newla di Coalition of Progressive Gambians comme dalta nga nyamen dron kana ko nyo hakilo blandi simfal min ya lonko di Coalition of Progressive Gambia be wolle ta kan kuwol to min ya lonko le kene banko kan jang anin ka banko dul kacandi al halol min be kene banko kan collectively jama se ka funyo kan nyamen pour kaje ko dol address bari dolle molti min ya lonko e ka funyo ko sembo ben tolle bulu power belongs to the people collectively ko ka funyo kan ka di molla min ya lonko we put them in position for those in authorities. Kamala, we have to hold them accountable. By the Abentola aims and objective corner to hold our public officials accountable, especially on their campaign promises, and also to enlighten the citizenry on issues mini alonko generally mbele denta walla anin abembele fana African anin fana kanyo sensitize call to mini alonko walla be kenin banko kan yimmi ya sabu COPG lota kammala se kuma bake badin gamen ko na nyol lamay ngalla moy nyola baka surtout mol mini alonko ibel kato ko be kan suto tilo kaje ko banko min be dentala ngamol ke place do wo place mi yanko nga karfela nyanda lola kaje ko nge ke dalilo men kam nge korsi foy ba tamande kan control sur l'état nyame wala to hold them accountable yimmi ya sabu COPG lota badin gamen ko kammala COPG be parendro ke kan
come November 8 2025 ka fundi banko mara kitabo sembo min dinna luwa ko to pour kan lafi bale ay tandi anin kan ni sulo tandi ko gambe manyen na continue la katara marakan 1997 mara kitabo mi ya lonko ning man sakunda mi ya lonko bibe wala use can as a weapon against the civilians ani be semberi wo luwa lela can suppress be wala konnun kunun ko nin falin ke tembe luwa kuto le sotola luwa bu kuto nyinni asabu the draft for 2020 over 116 million de pansta kunna gamben ko nyinin kada banko kanya ani banko e bandala wo 116 million wo maral kitabo manyin na fayla banda kodo e tinya kensenke ayatare wala sen bonni anin wala sen londi sido kan min satinna kunun kana fansen kan kamin for never again gambe has decided kamala the coalition progressive gambe komanto nga fale ko nga safro ke kata police le bunda kan yan kumandi nga screening ke ni tema d'acorda kambe o manke ni tema min na wonati ko venue nyin min to nga bunda min chodi nga damin chodi ani to ko lafta ay ke damin man kambe walla ko silam bitale executive e kacha bar lungo nyin wo kammenta wolale min police ol tema as lugumen na be bonaje the date of on the 8th November 2025 gambenta wala ni police on venue nyin COPG na si kaaje ko yes ni talata minna ya venue min di silan dol fanan be parela puro protection nyin kana baye because protection nyin be ke kan delo min kam banko be la sulolon dum banko be la nyante dablaji bayri luwa min bi na marala luwa min bi banko kan sainten wala batinna wala sainte wala ba ke kan man sakunda be tamandiro ke kan anin kuwol be tamaka nyala mi ya lonko abe signal di kan na ana be signalol di kan ko ni wala be continue lambe murna kunu ne kan woto gambe dingol be nyente kafla nyokan kaaje ko woko address wala ndi ko nse bono woko ne nyamen yinni ya sabo nkawo lefta ngabara nyame nyini nkada minna kodo da pansta kunna darsi million tan ani woro CRC la tunkandiro act of parliament mi ya CRC londi iko ya banku do nyini ka banko kan ani banko e bantala Allah taala mara nyadi ngomara kitabo COPG be palendro min ke kan pour ka fundi November 8 mba ke ka walla ko kam yinni ya sabo na sevro kada police kan wokola nga ministry bunda sa min mar loi anin kiti te wala banko nyin kanjang nga banko la national assembly seve wala bunda to min ya lonko nin kumu itolle banko digul muta at ransom sainteng pour kan sotondi mana kitabo mi ya lonko be wala la hido ta nyoy kawdum be falenkel in 2016 o kamala se kuma ba ke mbadi gamen kol COPG be yin bambal landum be yin koyin landum be senen le banko dum la ko mbe kuoku nyor kam be diam kan kuoku banko mbika fo bojan kunda nede cham kunda wala jobu kunda ka fo ko gambia la ko wala tol diam ni wala ben diam kan wala wulindi loka wala bayri nga falin ga dalilol kam o falin nyanda sabadla badi gamen ko rase kuma ba ate kuma ba ke ngalonyo fen kana ko woltu nyobulo nin dol wulta dole si e kamile ko mini ba kan wol man haji sur walla lafta findo wulula banko ko walla kunte walla ko ni ya mi re dati je tele dabi je dina mol mi yalan ko walla fami diam kan bayri banko alhalo anim banko be taka nyama bele ba kono wotata kelano nim man la nyokan kaji ko nga mol min ka praso nge kontibo la hidol kan kamin tanyi abol kono pesen baro nala man sekundala ko nyiko mara kitabu kuto o mara kitabu kuto le nata tunkan nganna dalsi million ke dalsi million tan ani woro dunda kunna ya landi karala yele ni di yada sambana mi ya lonko abe murna kunu ne kan nga banko diptel kumande min ya lonko e banko le soto ijo supoto ko ala fay banda bar gambe to continue no kataran laring wala kataran marni 1997 na imaji saying iko ni mol ka fata nyokan imam pamido so de ka on lawful assembly e ka fo nyiko ha public order act wolbe femba sabu fo luwa kurumol min ya lonko ibe 1997 kono ibe suji kan ni wala ndung ngane nyina ko nim pese baro na ma sekunda be wala kon kunun oto wato sidal banko no le lonyo fe surtout COPG be parandro min ke kan comme November 8 pour ka fundi silo be yele ndum ma sekunda sakenol nadara la fo be je pour gambe mara kitabo so mi ya lonko wala be bondila anin asenyina ni kununna natar man sekunda be parallel pour way sabati bayri wato be jele now against 2026 carte fayo oto alnanga kafunyo kan kaje ko we hold our public officials accountable COPG be loru wala ndum be lafila
banko ya mutan fe comme November 8 alinga fundi jama min jama funda protest la man sakunda ka lolo ko to nyana nyimu banko la sulol ba nimmo dantanda ka fundi man sakunda bikanta seriously o kamala sikuma ba kan badin gamen kol ndolleta mo bankoti alamanta moji la mota jila min be molla be min kono bari kana nyina ko